7 months of isolation. Last time 7 months ago. 7 months ago. According to YouTube, 6 months ago. But don't worry, tumerudi na serikali mpya kama ya Ruto, economy pia imepanda kama ya Ruto, as you must know. New kila kitu mpya. Exactly, new background, new area. Topics. New vibe. Aya, Twitter walikuwa nasema wamechoka na podcast za kuulizana how was your week. So, easy, how was your week? Hatujaonana for like 7 months. So, how have you been for the past 6 months? Nusu mwaka. For the past 6 months nimefanya vitu mingi. First of all, nimepoteza dem. Second of all, nilifanya crazy things for love. Third of all, nilifikiria maisha yangu inaenda kuisha, lakini inshallah nilifika 2024. And nilifanya exam ngumu, ni fuck up kichwa, lakini niko sawa. Jaribu kuendelea tu. Uko sawa? Siko sawa lakini niko sawa. Well, kama uko sawa niko sawa basi. Niko sawa. For the past 6 months. Mimi nilifumble kidogo. Watu wanaosikiza mimi sprinkle msiniingililie. Nilifumble kidogo but calm down. Nilijikuta before ni haribu kabisa, nichome kabisa. But after that nikajitusha kwa vitabu. That's where I am. Kuna kitu kingine maana nimefanya. But anyway guys, on today's episode, before nianze, welcome guys, let us jawakaribisha. Hello everyone guys, welcome to the Unapologetically Adults podcast. My name is Michelle Ayuka and I'm joined by my co-host Umiele. Mwambie kwenye utakuacha Instagram _.umiele, Twitter _.umiele, the rest all platforms _.umiele. Kwa tell the truth, mimi kusema kweli sikumbuki my hashtags za Instagram, sijafungua Instagram for a while, but my name is Michelle Ayuka. Search to my Instagram utanikuta, and we have been brought to you by KGL Media, and you'll find them on Instagram and everywhere else at KGL Plus Media. So for today we are going to be talking about the most ridiculous things you've done for love. And like a toxic man once said, I've never been in love, and me, I'm part of them. I'm not a man, but I'm among the men in this situation. I've never been in love, but I've been infatuated. And I've done crazy things when I was infatuated with people. Example? Wacha tuseme I was a pick-misha. To all the girls who understand, I was a pick-misha. A pick-misha ni nini? Jabea, ongea. Guys. Switzerland is land of bro. What? Unaonanga, how will I say this? A pick-misha ni, ushaona, I understand as a man, you guys notice these things. But kuna kaka shina kanafanyanga too much. Kusema ningekuwa nakutaka. Kusema ukweli, there are things I do, there are words I say, unasema udema anataka. I don't even have to tell you, but I do udema anataka. Ama in respect of like, it doesn't necessarily lazima kwa like she wants you in a romantic way, but if it's in the midst of a crowd, it's you and her and together with her friends, she will always want to stand out so that you can notice her and her actions. Sasa nakutaka like in a romantic way, but I just want you to notice me. Haya, sasa huyo ilikuwa mimi. I was a pick-misha. Let me tell you something. I met this one boy. I met this one boy. Kijana alikuwa ameiva. He set the standard. Hapo sasa ndo nilijua I like tall men. I don't like, unajua chamba was like, oh, it's okay kama if he's my height, do me, I'm 5'7". It's okay if he's my height. 5'7"? I'm 5'7". Damn. So it's like, cause at us bangi hill, so it's like, oh, it's okay if he's my height, this, that, and that. Until one day, nikakutana na kijana mrefu, handsome, Kikuyu boy, lakini nywele ilikuwa ya mwalalo. Ha! I was infatuated with this young man. I remember literally where we used to live. At that time, tumerudi kuishi na with my grandparents. So I knew where like this guy lived. To this day, I know where the kwenye wazazi wake wamejenga nyumba. So what I used to do is, if let's say I was meeting up with a friend, instead of in katuseme tuko tunaishi Githunguri, and this friend and I tumepanga kukutana like Benedict or something, what I would do, ningepanda mat kutoka Githunguri nikuje nishukie stage ya Kinka. From Kinka I slowly walk to Benedicta. It's a good distance, just for the chance of me kukutana na kijana akigai. How many years ago? How old? Yes, I'm embarrassed. It was a reasonable age, but I'm embarrassed. Like
funny thing is, and that's not even the worst thing. Ati nimeshukia huko. The thing was, I knew he had a girlfriend, but nikasema that does not matter. Wait. That does not matter. Ni mimi. You should pick me, want me, choose me. Iliwaka. Oh. Hapo ikukuona. Kiliniramba. Unatembea tu bure. Kiliniramba. Damn. It's not even funny. It's fun. It's not. By the proposition, it's not even funny. Like in for you, like as a guy, before niendelee kujiibisha hapo mbele, because I have stories. Kutembea si mbaya. No, I mean you don't understand. Ulitoma fair na ulitembea hiyo si mbaya. You don't understand the concept. Umetoka kwenu, umeoga, umevaa, you're going to meet your friend. Wewe kabla ushukie matatu tu, oh my goodness, your spider ni kubwa. Moving on. Instead of wewe kushukia kwenye unafaa kushukia, unashukia mbali, alafu you walk slow and steady. And you even linger hapo karibu na kwao just in case his friend. Unajua ukiona best yake unajua the friend is going to meet with him, so atasema I'm going to see so and so, alafu unajifix kwa plans. Okay. Okay, the current, it may not be that big. It might not be that big of a deal, but right now looking back, you're kwa kichungi. Ilikuwa tu ujinga sana. Ilikuwa ujinga, ilikuwa upuzi. Ndio kukuona. Hakuniona, hakunipea time of day, he didn't want anything to do with me. Guys. But like for you, like is there like an equivalent for you? It doesn't necessarily have to be like that extreme, but an equivalent for you. So the dumbest thing nishaifanya for love, I think, ni my most recent relationship. And you umeachwa? Sikuachwa. Niliwachwa ndio, lakini kitu ilifanyika ni ndio tulikuwa na nisemeaje a hash path kwa hiyo relationship. So he's a smart guy, nilikuwa nafikiria a man with solutions. Yeah, a man with solutions. Nilikuwa nafikiria naweza win this girl by dating another girl ama using zile vitu niko nazo kumjini. So niliweka ego yangu mbele. So in your head ulisema ndio mtu anitake, let me go and get Umanjiko from here. Yeah, like you go and let me go and get Adhiambo from here. See, but I'm like tuseme tu ilikuwa tu another babe lakini si. No, it's like example, like, yeah. Kakinodhia from here. So it's not Kakinodhia, but you get. Yeah. So me we fuck up very bad. Sorry for the language by the way. Nilienda nikatafuta another babe. Nikampata. Nikaanza kumpost. Ngoja kwanza washia na upgrade or down. Upgrade damn, kwani unajua ni iPhone ni Tecno Spark ni XTG alafu sasa nika na 15 Pro. So 15 Pro ni Samabani by the ni si demo wa Kenya. Hadi akwa demu yangu alikuwa tu rafiki yangu lakini nilikuwa na miuza as a decoy iko na kupatia mwingine ako jealous. Damn, nilikuliwa shamba. I mean, with the one you were with, the one you were that's the one that I was trying to get back. Yali on the best thing anafanya ni Oshek pia ni counter. Na yako na shamba ya kupeana. Yeye alilisio shamba. Mimi niko dry man from from which month lakini sema tu sikumwin back. And that's that. So nikiletea replacement akasema ngoja nikuonyesha. Ilikuwa open transfer jo hadi hakuna negotiations hapo hivyo, ilikuwa tu gone. So sasa nimebaki actually sasa nilibaki si sasa nilibaki nimekaa tu naangalia nasema tu damn, I wish ningekuja ni apologize na kwanga cookies guy. Mimi nikikosana kuletea cookies to snacks ni ball. By the way tukosane. Unaandacha watu wa chakula ukikosana? Yeah, si ni si ati kila mtu. Kasi kama tumekosana naye, hawezi tukosane basi. Ni sawa tutapatana hapa. Lakini hapo voso ndo mess up nikampoteza. Alafu pia mzungu akarudi kwao, so ako miles away. Mimi niko tu hapo hivi sasa solo man. Naona madem taona sema tu. Well, tunaweza practically yako tunapigana hapo fiko barabara very bad. Yeah, that's I think the dumbest thing she found for love most recently.
most recent. Yes, recently say umekuwa mtu mzima like. Hii nilikuwa mzima. Hiyo ni kitu wanaume wanafanyanga siku hizi. Wanaume wanafanyanga nini? Wanaume wanafanyanga tu zingine za ujinga. Like it doesn't make sense. Like mtu anakuignore in the concept of ati nikimuignore atanipigia simu. So hiyo ilikuwa bad moves, ndio? It was but I ilikuwa tu dumb move. Niliona tu from day one. Yo ulichoma but that's the here or there. Mseli nikulia shamba sasa ni jamaa ndio anakaa hivi jo damn. Jela sefan ushaona zile AI generated images wale majamaa magiga chance. Nigga jo yake inaweza spell ule mjamaa wangu jirani ule wasemanga kwa jaw like. Bah, exactly. Man dem ni tall masculine guy wale si warado akona iPhone mimi niko na simu ya kaji simu za M-Pesa lakini yeah we move. But I wasn't isikuwa nauliza like in regards to like right now not in regards to like when you were young when I was young prime when I was in my prime were like saksa and there was the text we were going to clean from day one man we call it saksa sai ni kumake hapana lakini sai there are things you must do at a certain age like kusema kweli like say mimi nimeona looking back on the things I've done like hiyo kutembea hiyo distance and whatever sai being the age that I am hadi with my sister mwenye ameanza kuexplore tunakwanga kumbe vijana wanakwanga they cannot only be friends kumbe tunaweza ongeza title lingine there are things I've done zenye saina namwambia Tamara usiwaifanya hivi never ever that's how usikiza so ndio nilikuwa nauliza like in regards to when you were that age when it was acceptable wacha tuseme hivyo when it was acceptable so ini like embarrassing lakini ni sawa tu tuna open up there was this time nilikuwa na a girlfriend a Masai babe niko na mtanga hivyo a Masai girlfriend nikisema Masai mnaelewa Masai yani si wale kurukaruka wale accounts zao ni private na kuna 96 followers IG so si the charming guy akabaga Masai babe so hiyo time nilikuwa I think 2017 2018 hivi ilikuwa December the time before COVID fuck up everything mess up everything sorry for the language ilikuwa holiday December na September October November December alafu I think it's the time mko home nikiwa hivyo hiyo long holiday nilikuwa nimesave pesa nataka kubook bus alikuwa ni Narok nataka kubook bus hadi Narok mpaka ni book hotel huko Narok nilale niende nipatane naye spend a whole weekend naye. That's not ridiculous. That's ridiculous. That's not ridiculous. Nico like 16. For Sai ni romantic as fuck. Lakini as hell. Lakini Sai, lakini at that time it wasn't a bad thing. It wasn't a bad thing. Like kama mimi kama mtu angekuwa ananikujia all the way from wherever they were to where I was in my prime ningekuwa na furahi. I had one of my exes used to do that. Alikuwa anasomea Maseno. This man kwa namwambia nimekumiss the next day at 6 a.m. nasikia mtu kwa mlango ametoka Maseno na si ati lala huko ametoka Maseno amekuja nione he takes me out for lunch or whatever it is we'll do and then he'll go back. That's not a ridiculous thing. Lakini at my age ilikuwa somehow ridiculous. Sema tu kweli he was 16 I think 15 16 years old. Yeah, it is what it is. It was ridiculous. It wasn't ridiculous. It was romantic. It was an act of love. Pointers. It was an act of love. It's fine. You may accept, but for her ilikuwa nifanya a lot of things lakini unfortunately Ali break up na mimi so siku experience stuff. Don't worry. So trying to get her back after like to date for 2 years I think. So tulienda chuo kurudi akani block. So nijaribu ingi everything. Hadi kutafuta a new and alini block every number from texts, calls, WhatsApp, Instagram. Nijaribu kutafuta all these accounts. Nijaribu kubuy hadi sikujaribu nilibuy actually a new line. Nilienda kwa Airtel. Airtel hizi lines are free. Ukama register hiyo line. Na kulipa diso nipatie ID yako. Nikaregister. Nikampigia. Just to look for password. Akani block. Akachukua namba ya mama yangu nikampigia. Akani block.
akwambia nasemanga alafu nikaa damn spend kumbuka hizo stuff nazalia hapo hivi kwa kamera jamii kwanza leo tukikosa wallahi niliblock your thing nikublock kukosa kunipigia na simu ya mama yako I think 10 numbers nilitumianga namba yangu zangu mbili ya brother yangu ya sister yangu mzee wangu ya mbochu simboch house help wetu my aunts yani ilikuwa my friends. From your perspective, that's ridiculous. From my end, tukikosana na nikublock, nipigie na namba ya mama yako, ya shosho yako, nitumie email, fungua email pia unitext. It's ridiculous on your end, but on my end, that's romantic. And I'll report you for being a stalker, but it's romantic. Kwa hivyo nilimake to the right move, lakini alinikataa. No. Hiyo ni sauti ya ujinga hiyo. Kwa fikiri kwa sala lakini damn. Hiyo ni sauti ya ujinga. But in that regard, like vile ulikuwa umesema, nini ati vile you used to travel from Nairobi. See I use ilikuwa ni travel from Nairobi to Narok lakini sikuwa. So nimekupea props for nothing. Yeah. Sasa unaona kwa kila yangu nilikuwa nasema yule ndio kusave nini mpatane naye nikuje. Moving on swiftly, but in that regard like still romantic. No, it's not romantic. It's romantic because nilikuwa na idea. I was young, I was 16. That's ridiculous. That's romantic. No, I thought it was romantic because you actually did the act. Nah. It's romantic when you do the act, not mafikra. Hata mimi sasa kwa akili yangu mimi niko Barbados. Niko Barbados kwa beach, but am I in Barbados? No, niko hapa. It's not the thought, it's the act. So but in that regard, are there some things that you think we consider ridiculous as a generation right now that are actually not ridiculous? Like people overrated. Consider not overrated, like there are things you will do in this generation that people will think that you're simping ama overdo. Yeah. But in actuality see you overdo, you're doing the right thing. Like for example say how will I term this that will not sound toxic? Like for example, if you have an issue with someone and instead of wewe kaa chini na huyu mtu and you discuss the problem that you have, you opt to unyamaze, you go and speak about it with your, especially for women when do uongeleshe your board of directors, and our board of directors wakwambie don't do this, if it were me 1 2 3 4 mimi singefanya this that and the third, na instead of wewe ungeenda kukaa chini with ule mwenye uko na shida naye, you discuss the problem so that you find a solution. But kwa ule mwenye if you sit down it's only refu I'm explaining before I get to the question. But sasa ule mwenye sasa tuseme if you and I were in a relationship ndio alafu tukosane alafu nikuje nikae chini na wewe we solve the issue, alafu later on let's say I'm out with my friends and whatever, alafu nikwambie it just equal to come up in a conversation, alafu sema tulikosananga about 1 2 3 4, alafu tukaongea and then we moved past it, and then they start judging me for the mere fact nilikusamehea for the act that you did. You actually konga like a serious act, like nilipata red handed nikicheat ama hapana. Unajua kila mtu anakuanga na limit yake by the huko nje. Kuna watu wengine watamkuta red handed hivi na macho yake akiwa juu ya mwanamke na wako uchi na ataulizwa utaamini macho yako ama utaamini macho yangu. Kwanza especially kama unavanga miwani kama mimi, utaambiwa kwanza wewe unalipanga kunini, uja replace lens and you replace miwani ndo kuje uone vitu as they are. But in that respect, okay, you're in extreme, but unaweza kuta you and your partner you had a problem alafu you solved it mkiwa nyinyi wawili. Nika buy cookies tukasolve it. But ukienda kuongelesha like your friends, they consider you stupid kwa sababu uliamua kusamehea mtu. I think yes iko sawa, yes ni kukua. But I'm saying like do you have like any, it was like one example, and that was especially for females. Juu wanawake ndo tunajulikana kwa ni tabia, but on a men's perspective, is there something that you guys like your friends might consider stupid but to you it makes sense? Damn, so lingine complex for me. Men tunakonga na our small squares, tani yake tunakonga na squares ni tuseme squares, kuna my squares alafu sasa kuna the boys squares ama the boys circle. Kwa hiyo kwa clan kitu, kwa hiyo clan obviously kuna things unafanya stupid damn actually kakuvaa the same clothes na yo nini me
for that. Kumachisha kitenge. It's not even nini mse. Lakini sasa kusema kweli sisi tumepandana watu tusishoneshe kitenge. Kama unamshonesha kitenge kwani like tuseme tu kweli. Yani it's first of all it's weird. It's spicing up the relationship. Okay, sawa. Sikushonesha kitenge. Tuseme tuna support the same team, na support Liverpool. Dem yangu actually pana support Liverpool. Sasa pia mimi ni buy t-shirt ya Liverpool. Alafu ni hapo nyuma niandike number favorite number yangu ni 44, alafu yake 45. So alafu hapo king queen. That's dumb. Man, that's dumb. That's something you consider ridiculous. That's ridiculous. You're not ujinga. Wala tupata kwa barabara na iko in my inner circle. Asi tunapigana tu hapo. Sababu si pesa ni yake. Ataka pesa ni yake. Hiyo ni kutangaza utapata demu yako si mrembo. Well. I mean, siko ubaya. Demu yako aingeni na hiyo jezi. Wewe kupimp. But that's not the problem. That's not the si pesa ni yao. They wanted to king, queen, Mr, Mrs. Ujana dizile za Mickey Mouse. Ni jezi. Hiyo ni jezi. Jezi uliona kachambua pale hivyo 200 ta ama foso chenda sana. Unajua kuna vitu kama umeshonesha alafu mnaenda event, hiyo iko allowed. Gari kuna watu wanaona magari huko nje. Kama gari ni his and hers, iko sawa. Umebuy Mercedes Benz GLE, bibi yako kuna E200 kutoka, iko sawa. So the couple goals are maana. That's no even vitu ziko na like a back, iko na backbone hapo hivyo nyuma. Yani iko 10 acres shika 20 acres yako hapa kando. Kutoka hiyo, yani vitu zinaendana. Sasa ukishabuy jezi, seriously ama kiatu, mnaenda the same, mnaenda tao hadi sita, mnaenda tu tao kula chips mrudi. Hizo ni kienyeji shit my friend. Siongele kina hiyo kusema kweli they don't make sense. They don't make sense. Unless you're buying a car, you're buying a 24 karat gold chain. Those are things that like actually much I was asking in the past, like in the sense of the things whatever kwa akili yako they make sense. Oh, me kwangu they make sense. But kwa watu wengine they consider them ridiculous. I think mimi niko na everybody because mimi napanga actually negative sana. So mimi kwangu ndo hizo pande za ridiculous. Wewe ndo mwenye negative. Sasa mimi ndio tueleze zako kadha wa kadha zenye you see from other people and you think they're ridiculous. Yo ya kwanza wearing matching shit, kupostiana kila karibu every second of the day. Tunajua mko na relationship si mda. Si they want to be public. Unajua siku hizi watu wanafichwa kama stories zilizotoboka. Sasa Tabata contraband ifichwi hivyo surely. Hadi nimekusaidia kusema, lakini mimi kwangu ya kwanza tu ni kuyo wearing matching stuff. Second I think ni hiyo kutangaza everywhere. Tuko na ni sawa kuna mtu anakutaka msee wewe ndio maisha yako. Wewe tu sawa, tuko sana. Another thing ni I think lakini sitaki kuwa negative. Unajua zingine waambie sometimes lakini kusazini ukweli ni tamu, si ndio? Nini nyingine? Kushikana mkono kwa barabara. Na hiyo stuff nayo kwa mbaya. Ongelo ujaishi kwa na mtu mkono mkitembea town. Exactly, sasa tuko tao. Wewe niambie tuko tao. Mimi nachelewa pale naenda. Alafu nataka kushikana mkono kwa barabara. Si wewe love. I swear wallahi na tuko pale archives pale watu wamejaa. Alafu nyinyi mnakushikana. I swear napita hapo katikati yenu. Hivyo tu. Si ndio si wewe love. We're showing you guys we're in love. My goodness. Labda just kupata parental love ndio maana I crave physical touch kila saa. Wazazi wangu hawako wananikumbatia nyumbani. Lakini si at public space. Yaani unajua kwa mall mnashikana kwa sababu at least msipoteane. Ama mshikana mkono. Hata kama mtu anaweza potea surely. Sasa ni mafala. Ana sasa grow out. Watu watapotea surely. Unapoteaje tao? Mimi nishaipotea town. Sasa unaona sasa. Ningekuwa nimeshika mkono singepotea. Sasa ulikuwa ni like few years back ama nikiwa first year 20 first year msichana unapotea town. I'm a sheltered girl my friend.